Друзі, добрий день. Трансляцію розпочато, і ми розпочинаємо наш новий вебінар, нашу нову зустріч з терапевтами та терапевтами Інституту травми Сполучені Штати Америки. І з нами сьогодні педагоги з вищих навчальних закладів та студенти цих закладів. Ми раді вітати, і для нас це дуже добре, що у вас є така потреба отримати відповіді на свої запитання, розібратись у всьому та в ці складні часи бути ще більш ефективними та будувати своє життя та свою діяльність за допомогою наших терапевтів. Дякую. So welcome everyone to the session today with the Trauma Resource Institute experts and our college professors and students from Ukraine. Anna is saying that she's very grateful to them that they have this need to get their questions answered, and they come here and they ask these questions and they are willing to hear and to take a look at what's going on. So thank you everyone for being here today on both sides. Hi, my name's Ron Fish, and on behalf of the Trauma Resource Institute and Tanaz and Stephanie and Teresa, I welcome you and look forward to our talk today. Рон вітає всіх на цій сесії від імені Інституту травмостійкості. Разом з ним сьогодні працюють Таназ, Стефані, Тереза, і раді всіх сьогодні вітати. So I'd like to start with a moment of silence where we kind of think about our hopes and dreams and our hopes for our loved ones and our country and our families. Рон пропонує почати з хвилинки стишення, з якої ми завжди починаємо ці сесії, і присвятити її роздумам про мрії і сподівання, які ми маємо щодо себе, щодо своїх рідних, близьких нам людей, щодо нашої країни. Now, in a model like the community resiliency model, we focus on monitoring what is happening within our nervous system. За моделлю стійкості спільнот, за якою ми працюємо, нам треба зосередитися на тому, що відбувається в нашій нервовій системі, всередині тіла. I'd like to invite everyone to participate with me in an exercise that we call resourcing exercise that helps us stabilize our nervous system. І Рон запрошує всіх доєднатися до такої вправи, яка називається ресурсністю. Вона допомагає стабілізувати наші нервові системи. So I encourage you to think of something that gives you a sense of joy or peace or calm or helps you feel a little safer or a little bit more comfortable. Спробуйте зараз пригадати щось, що дає вам відчуття радості, миру, спокою, або дає відчуття більшої безпеки, або такого втишення. This could be a person, place, or thing. Person could be a loved one's smile, or it could be a pet. When the pet greets you, it could be a memory of good times. Це може бути особа, або якесь місце, або якась річ. Це може бути усмішка коханої людини. Це може бути ваша улюблена домашня тваринка, чи якийсь спогад, який є приємним. I invite you to direct your attention to this person, place, thing, memory.
Скеруйте свою увагу на цю особу, або це місце, або цей спогад. You may heighten your experience of this memory by thinking of pleasant sounds or smells or touches. Можна поглибити відчуття цього спогаду, якщо пригадати собі якісь приємні, пов'язані з ним запахи або звуки, або відчуття доторку. And as you let your mind reflect on this, notice if there is a place inside your body that is a little bit more comfortable or a little bit calmer. І роздумуючи над цим своїм ресурсом, спробуйте віднайти місце в своєму тілі, яке почувається спокійніше або більш затишно. And you may notice that your hand goes to the place that's more comfortable. And if it is, just notice how your body is calming just a little bit now. Можливо, вам хочеться поставити руку на якесь місце в тілі, яке почувається спокійніше або затишніше. Просто спробуйте відмоніторити, як у тілі, де в тілі відбуваються якісь позитивні зміни, приємніші відчуття. And then we can move on when everybody's ready. І коли ви всі будете готові, можемо рухатися далі. Could you invite them if they wish to put their resource in the chat? Yeah, sure. Якщо хочете, ви можете поділитися в чаті своїми ресурсами, про що ви зараз думали, що приємного вас надихало, що додавало вам сили. Це за бажанням, це не обов'язково. Or not. Можна не ділитися, так. All right, so I think there's a question. Do you want to get to the questions? Аню, можемо перейти до запитання. Так, і у нас був запит на те, щоб розібрати сьогодні таку тему, як будувати відносини між студентами та педагогами в режимі, коли все ще не зрозуміло, коли нормалізується, де має бути границя особистого та професійного спілкування, та як підтримати один одного, одна одну в такі часи, в критичні моменти. Yeah, so Anna just read the question that I sent you earlier. Yeah. Do I have to repeat it in English? Yeah, would you, or Stephanie, could you put that in the chat? Okay, thank you. Yeah, so it's in the chat. It just says, how do we build relationships between students and professors in current conditions when it's not yet clear when things will go back to normal? Where is the line between personal and professional communication, and how do we support each other in critical moments? And Anna, I'm wondering if there's ways that you would like to start this conversation off in terms of your reflections.
Анна питає, Рон, чи хочеш ти почати цю бесіду якимись своїми, можливо, роздумами на цю тему? Я дякую Рону за таку пропозицію. А про що я думала, коли отримала цей запит? Я думала про те, що і дітям, і педагогам зараз як ніколи важко, бо ми пережили ковідні часи, коли ми, на жаль, не мали можливості спілкуватись особисто, і діти навчались дистанційно, і це був великий виклик. Але зараз це ще більш великий виклик, адже і педагоги, і студенти знаходяться в дуже різних умовах. І тут умови можуть бути настільки різними, що хтось виїхав до європейської країни і знаходиться там в спокої, хтось знаходиться на території України у відносному спокої, а є діти, які взагалі могли опинитися або на окупованих територіях, або знаходитися в якихось дуже гарячих точках, де відбуваються саме зараз бойові дії. І для мене було дуже великим запитанням, як зробити так, щоб всі мали в такі важкі часи, щоб всі мали рівні умови і рівні можливості для того, щоб навчатись. І тут неймовірна напруга ще й на педагогів, адже мені здається, тут дійсно не просто так прозвучало про те, як встановити, де має бути межа особливого, бо багато педагогів дуже емпатійні і, мені здається, навіть з'єднуються з дітьми, з якими вони працюють. То для мене це надвелике навантаження. І мені б хотілося, щоб ми сьогодні ще більше уваги приділили не тільки дітям, не тільки студентам, які до нас сьогодні прийшли, а ще й людям, які з ними працюють. Бо для них це, мені здається, що саме для них це виклик, який дуже дорого коштує. Аня, що ти маєш на увазі люди, які з ними працюють? Це педагоги. Дякую. So Anya says, thank you for letting her start this conversation. Thank you, Ron. And she says that when she received this request, she was really thinking about how both teachers, professors, and students feel or are in a very difficult situation right now. And before that, we had COVID, and we had this distance learning for several years in a row, and now we have, and that was a challenge, and now we have even a bigger challenge. And the difficulty of it is that students and teachers, all of them are in very different conditions. Some are in Europe, like in European countries, in kind of safe environments. Some are staying in Ukraine in relatively safe environments, but some are staying in the zones of active fighting or even under occupation, which is very difficult. So her question was, her thinking was about how do we get them into equal conditions for learning so that learning occurs. And then she also says the situation is very difficult for teachers, especially because many of them feel great empathy towards their students, and they really feel for them, for those of them who are in difficult conditions. So how do we protect them from maybe, well, okay, how do we protect them, and how do we help them get to their normal state, to their resiliency state? And she also said that so how do we because this question about the line between personal and professional communication is very urgent for them, because many teachers and professors are getting into this more personal conversation with students as they feel for them, for their difficulties. Tanaz, would you like to share your experience and how your connection with professors affected you? Thank you to all of the professors and the students and to the EdCamp community for having us and for allowing us to address this very important question.
До нас дякую всім викладачам, викладачкам і студентству, які сьогодні прийшли на цю сесію, і хто поставив це запитання, і за можливість дати на нього відповідь. I would want to hear more from all of you about the concern with regard to boundaries, but I'll share my experience as well. І Танас каже, що була би рада почути від вас більше трохи інформації, наприклад, от з цього приводу про межу між особистим і професійним спілкуванням в поточній ситуації, а також хочу поділитися своїм досвідом з цього приводу. When I was younger, the situation for me at home was very unstable, so I really found stability in the school environment. Коли Танас була юною, то в неї вдома була не дуже стабільна ситуація, і тому вона віднаходила цю стабільність в атмосфері, в середовищі своєї школи. My teachers brought out the potential in me. They saw potential in me that I couldn't see in myself. They listened to me when I was going through difficult times. Її учителі і учительки побачили в ній той потенціал і виховали його в ній, той, якого вона не бачила. І вони слухали її, коли вона розповідала про свої труднощі. And I read somewhere that sorrow shared is sorrow halved. And I definitely felt lighter when I was able to share with them. Танас каже, що десь прочитала таку фразу, що розділене горе – це вдвічі менше горе, і вона справді, каже, відчувала цю легкість, полегшення якесь, коли ділилася з ними своїми бідами. So as that happened, I had more room for learning, I had more room for new experiences, and I had more room for growth. І в процесі, отак ділячись своїми бідами, вона відчувала ширший простір для нового досвіду, для власного розвитку і для зростання. It was very helpful to me to have those adults in my life really hold that space of solid support, which I know is not going to be easy in a situation where there's war. І для неї, каже, для нас було дуже важливо оця присутність дорослих, які створили для неї цей простір і підтримували для неї цей простір, хоча вона розуміє, наскільки це нелегко. So everyone's nervous system is different, everybody's needs are different, and like Anya wisely shared, everyone is in a different space with this war. So it becomes really important to assess for the adult in the situation where they are, how their nervous system is feeling and wired on that particular day before they are able to offer what they feel they may need to the students, because it's okay to take time for ourselves and it's helpful in the long run to do that. І оскільки нервові системи в усіх різняться, і потреби різняться, і навіть обставини зараз у нас всіх, як підмітила Аня, різняться, то дуже важливо, щоб дорослі в цій історії, яку ми зараз обговорюємо, оцінювали стан своєї нервової системи і оцінювали, де вони є зараз, чи сьогодні, чи в кожному конкретному дні, коли вам доводиться виходити до студентства, пропонувати якусь допомогу чи підтримку. І, можливо, будуть дні або ситуації, коли потрібно буде взяти час на себе. І це теж нормально і важливо. And remembering also that students are very vulnerable. So even when they open up emotionally, if some kind of boundary is crossed, always being able to trust the teacher or the professor to hold that space can be very helpful. І також не варто забувати, що учнівство дуже вразливі, кожен і кожна дуже вразливі, і навіть коли вони відкриваються щодо своїх емоцій, то потрібно пам'ятати, що границі якісь особисті все одно існують, і дуже сильно старатися їх не переходити, щоб зберегти оцю довіру, тому що ця довіра дуже важлива. And so it becomes very important for teachers and professors in this role to also be aware of the support that they can lean on and rely on to process through what they're experiencing as well. Тому дуже важливо, щоб
дорослі викладачі, викладачки в цій історії знаходили для себе якусь підтримку і знаходили те, на що ви самі можете опиратися, коли вам буде потрібна підтримка. I know that I am who I am today because of those experiences with my teachers, and I'll be forever grateful to them. So I'm grateful to all of you for coming here and offering this concern and wanting to know more about that. Вона скаже, що вона стала тією, ким вона зараз є, завдяки тій підтримці своїх учителів і вчительок, і завжди буде за неї вдячна. І тому вона також вдячна сьогодні всім вам, хто прийшли сьогодні з цим запитанням і хто хочете розібратися в цьому більше. We've also discussed the importance of positive childhood experiences, and maybe Stephanie could share more about that. І дуже є таке поняття, як позитивний дитячий досвід або позитивні дитячі переживання, і він теж дуже важливий. Про це зараз поговорить, напевне, з нами Стефані. Thank you. Thank you, Tanaz. Thank you, Tanaz. When I read the question this morning, it immediately made me think of a study that has been done somewhat recently about adverse childhood experiences and also positive childhood experiences. Стефані каже, що коли прочитала це запитання сьогодні, то одразу пригадала про дослідження оцих позитивного дитячого досвіду і негативного дитячого досвіду. So there's a lot that went into both studies, but I'll sum up kind of briefly. With the adverse childhood experiences study, basically what researchers found is that there were long-term impacts in physical and mental health when children or young adults experienced certain things in their home life, like abuse or a family member going to prison or things like that, or even in their environment, so things like climate change or war. Отже, за даними цих досліджень, негативний дитячий досвід або негативні якісь пережиття в дитинстві, вони мають довготермінові наслідки для фізичного і психічного здоров'я людини. І йдеться про що? Йдеться, наприклад, коли діти переживають насилля, або коли хтось із рідних потрапляє у в'язницю, або навіть що відбувається довкола них, якісь екологічні катастрофи, або війна в тому числі. So researchers found that basically this was contributing to a public health crisis because children were experiencing things that were left unaddressed, and then they were developing these long-term conditions. And so shortly following that study, another study came out about kind of how you can combat some of those negative experiences and have a more positive outcome. І основний висновок, чи один з основних висновків цього дослідження полягав у тому, що як в масі своїй оці негативні дитячі переживання можуть призвести до кризи в площині громадського здоров'я, тому що ці речі, оці переживання дитячі, вони залишаються без уваги, і оці довготермінові наслідки можуть призвести до такої кризи. Одразу, чи майже одразу після цього першого дослідження вийшло друге, в якому йшлося більше про те, як ці негативні наслідки подолати і як отримати з них більше позитивних результатів. So there were 7 things that they identified in this positive childhood experiences study that could help decrease those long-term risks. And I can post them in the chat and try to translate them as best I can. But then I can read them out as well if that's helpful.
Окей. Отже, в цьому другому дослідженні з'ясували, що існує 7 речей, які можуть повпливати на те, щоб, на оці позитивні дитячі переживання або досвіди, які можуть допомогти знизити довготермінові ризики, пов'язані з негативним дитячим досвідом. Can you share your screen, Steph? Yes, I can do that. Hold on just 1 second here. All right. Can you see, Natalia? Yeah. Okay. So here on this, in this blue column here, these are the 7 measures that they found that basically, even in the presence of these adverse experiences and these long-term health consequences, these things here, like being able to talk to your family or your friends, or feeling like you were supported in high school, all of those types of things had a profound impact on those long-term health consequences. And I think for our professors, the one that would maybe be the most interesting is this one here, had at least 2 adults where they that made them feel safe and protected. І ось тут на цьому слайді є описані оці 7 речей, які попри негативний досвід, які переживають чи можуть переживати діти або молодь. Якщо будуть присутні ще щось із цього, то воно може допомогти знизити оці негативні наслідки від негативних переживань. І от серед них є, наприклад, можливість поговорити з рідними про свої емоції або підтримка у школі. І Стефані особливо наголосила на пункті номер 6 про те, що, і це може бути релевантним для нашої сьогоднішньої аудиторії, про те, що одна з таких позитивних чинників є наявність щонайменше 2 дорослих, які не є батьками, які щиро цікавляться життям цієї дитини. So like I said, I'll post those in the chat, but I always find that study particularly encouraging, especially as we're talking about like developing relationships, and sometimes we may question whether or not it's worth it to make that personal investment. But when we realize that it can have a long-term effect on the health and safety and lives of people that we interact with, it makes it a little bit easier to give of ourselves in that way, because we realize what a huge impact it can have. Стефані каже, що ці висновки цього дослідження дуже такі обнадійливі, тому що особливо для побудови якихось міжособистісних стосунків з іншими людьми, і іноді нам може здаватися, що вкладатися в іншу людину немає особливого сенсу, і що це все одно нічого для цієї людини не вирішить чи не допоможе, але насправді це дослідження свідчить, що це не так, і що іноді та наша особиста інвестиція, яку ми робимо в когось іншого, вона може мати вплив на благополуччя, на здоров'я, на стан цієї людини в якомусь тривалішому вимірі. І з такого погляду набагато легше, може не набагато, але легше будувати взаємини з іншими людьми і віддавати їм щось. And on that note, I just wanted to add that it is okay for teachers and professors to track their own nervous systems and recognize when it may be too much to take on what the students are sharing. Whatever they are working through, adding what the students are going through may at times be too difficult or too much. І Стефані каже, що це нормально, коли викладачі, викладачки, вчительство відстежують свою власну нервову систему і
розуміють для себе, наприклад, що в деякі моменти не можуть більше сприймати те, чим учнівство чи студентство з вами ділиться. Це окей. Окей розуміти, що мені забагато, я не стягую, наприклад, я не можу. І турбуватися також і про себе, і захищати себе від... Тобто нам достатньо іноді своїх власних переживань, і ми не можемо прийняти переживань інших. Це нормально. I think in situations like that, what may be helpful is setting expectations with the students. For instance, if you always respond to an email, say within 24 hours, but you're starting to notice that that's becoming more difficult, maybe just communicating with your student and saying, I'm really challenged right now, or I'm having some difficulty processing everything that's going on around me, and so I'm going to need some extra time, or it may take me a little longer to respond to your email than it normally would, and just kind of setting those expectations that you're needing maybe some space, so that students are worried or feeling rejected if they don't get the same kind of response they're used to. Крім того, каже Стефані, можна працювати, наприклад, з очікуваннями, якщо ви раніше відповідали на електронні листи від студентства, наприклад, протягом доби, а зараз відчуваєте, що ви не встигаєте протягом доби це опрацювати і що вам потрібно більше часу, то цілком нормально попередити про це студентство, пояснити, що вам потрібно більше простору, наприклад, що зараз вам трохи складніше дається опрацювання інформації, тому що з іншого боку, якщо вони звикли, що реакція майже миттєва чи така досить швидка, то за відсутності такої швидкої реакції вони можуть відчути себе відкинутими або непотрібними, то щоб цього не було, це варто також проговорювати. Okay. No, that was all I had for now. Thank you. So two concepts that Tanaz and Stephanie that were implicit in what Tanaz and Stephanie discussed are boundaries and hierarchy. Отже, те, про що говорили Танас і Стефані, тут є, в цьому всьому є такі дві концепції, як границі і ієрархія. So in the story Tanaz told, it was clear that her professors did not violate personal boundaries or treat her in ways that made her uncomfortable. З історії Танас нам зрозуміло, що її учительство не ставилося до неї так, що це порушувало її якісь особисті границі і не спричиняло їй дискомфортних відчуттів. And with hierarchy, there are certain responsibilities that Stephanie discussed in terms of recognizing that the interaction to the student might be more important or compelling to the student than to the professor, and recognizing the responsibility that entails. Що стосується ієрархії, то з того, що говорила Стефані, випливає, нагадує нам, що взаємодії між професорами, викладачами і студентством, ця взаємодія може бути важливішою для студентства, ніж для викладачів, і це теж тягне за собою певну відповідальність для них. And so essentially with boundaries and hierarchy, people in positions of power would keep their sexual thoughts and feelings to themselves, and if other emotional expressions they might share with trusted colleagues or family members of their own age, rather than talk to the students about them. І, перепрошую, і в
В цьому контексті важливо пам'ятати, наприклад, що викладачі, викладачки повинні тримати при собі, скажімо, якісь сексуальні думки, чи почуття, чи емоції. І, наприклад, ті речі, якими вони готові ділитися з колегами свого віку і статусу, або з членами сімей, то такими речами, напевне, не варто ділитися з учнівством. There was a study, I think called The Survivors, that examined why some children who were raised in horrible situations ended up doing well in their lives. Є одне дослідження, Рон каже, що воно називається щось про тих, хто вижили, і воно аналізує ситуацію дітей, які в дитинстві пережили складні якісь умови, виросли в дуже жахливих умовах, але в результаті в житті у них все склалося добре. These were children raised in violence with uncertainty, food insecurity, and fears and instability. Це діти, які росли в умовах непевності, насилля, негарантованості, наявності їжі, страху, в таких умовах. But instead of failing in life, they went ahead and were able to have successful, satisfying lives. Але замість вирости якимись невдахами, вони виросли цілком успішними людьми, які живуть таким хорошим життям. The researchers found one common characteristic, which is that there was some trusted adult who connected with them, encouraged them, and believed in them. І науковці, які проводили це дослідження, знайшли одну спільну рису між цими всіма дітьми. У них усіх була доросла людина в їхньому житті, яка їм довіряла, яка вибудувала з ними такий душевний зв'язок і яка в них вірила. This was a neighbor, a teacher, a coach, an aunt, someone who was available to the child, made them feel safe and special. Це могли бути наставники зі школи, тренери спортивної секції, хтось із сусідів, там тітка, наприклад, людина, яка була доступна на зв'язку для цієї дитини, яка створювала для неї відчуття, що ця дитина особлива. So, enough from us. Thoughts, comments, reactions? Так, Рон каже, що досить вже їхніх думок і реакцій, коментарів. Is that an invitation to share their thoughts and comments and actions? Okay. Тобто зараз можна, це місце, де можна поставити свої запитання, прокоментувати, почути, поділитися якимись своїми ідеями. Хто бажає, будь ласка. Maybe I could ask a question. What are the concerns that people may still be holding around boundaries? Вона запитує, чи є ще якісь переживання, пов'язані з цією частиною запитання про межі в спілкуванні? Чи щось є невирішеного зараз? Or what questions emerged? What questions do they still have? Чи будь-які інші запитання, які у вас є в цьому контексті? Якщо я вірно розумію, у студентів зараз або сесія закінчується і переддипломні всі ці процеси. Чи я права? Anna was asking if she's right, whether the students are at the end of their year and are having like test periods or graduation
graduation period. І я знаю, що я спілкувалася зі студентами буквально останні дні, і вони говорили про те, що це дуже важко, адже важко зібрати думки, важко зосередитись на чомусь. І начебто навіть ті діти, які знаходились там в відносно безпечних умовах, для них цей період був значно більш стресовим, ніж це зазвичай буває. And Anna says she communicated to several students prior to this session, and even though those who are in safer conditions, they still feel much more stress and much more difficulties about being able to get ready for the exams, to put themselves together to pass those tests that they are currently passing. And so this lack of inside, of being gathered on the inside, is something that bothers them right now. And can you ask Anya how she's communicating with them about that? Аня, Рон запитує, як ти з ними про це спілкувалася? Ми спілкувались просто про те, як зараз проходить життя, і оце я отримала ось такі думки про те, це не були переживаннями, але це було діти поговорили зі мною про те, що їм дійсно зараз важко. Тобто це була просто приватна розмова, не консультативна, якась інша. Anya says that this was just a private conversation with some of them, and they just shared this as their personal experience, that they are having these difficulties getting themselves together for the exam purposes and for graduating, or for at least finishing this academic year right now. And so the teacher of any classroom will notice that sometimes the communication is about the material that's being taught, and then other times it's about the students' reactions, whether it's to the material or to what's happening in their lives or in their world. Рон каже, що спілкування учительства з учнівством або викладачів зі студентством, це воно має дві частини. Частково це передача якихось знань, напевно, а інша частина спілкування – це, власне, про їхні реакції на цю інформацію, про їхні реакції на те, що відбувається довкола них. And so I would expect that the teacher who is attuned to their students would be spending more time with the students, helping them to do the skills just like we do in these sessions, helping them to calm their nervous system, helping them to get to a place where they can learn. І учителі, учительки, викладачі, викладачки, які більше налаштовані на те, щоб більше налаштовані на хвилю свого студентства чи учнівства, вони могли би приділяти більше часу під час навчання на те, щоб, наприклад, разом проводити ці практики, які ми вивчали на цих сесіях, чи разом з учнівством, чи студентством, якось працювати з нервовою системою, заспокоювати себе, повертати себе в цю зону стійкості за допомогою практик, про які ми говорили. I know on a prior call, we had a question kind of related to this. I don't know if we'd be able to find the call and reference it, but essentially the teacher was asking, should they provide space for students to be able to process what they're experiencing? And I think they were talking about much younger students, but the point was made that it's really difficult to learn if you're out of your resilience zone, because essentially the part of your brain that needs to process these new thoughts and experiences is just not connected. It's not engaged at that point.
Стефані каже, що на попередній чи одній з попередніх сесій було схоже запитання про те, чи йшлося про учнівство шкільне і значно молодше, ніж студентство, але йшлося про те, чи варто створювати і давати оцей простір дітям, молоді під час навчання, щоб вони мали можливість опрацьовувати чи переварювати, скажімо так, свої емоції і свої переживання. І заувага полягала в тому, чи відповідь полягала в тому, що коли дитина, чи юнак, чи юначка, молоді люди, коли вони перебувають поза межами зони стійкості своєї, вони не спроможні навчатися в будь-якому разі, тому що в такому стані не працює когнітивна функція мозку, і засвоєння чи навіть зрозуміння матеріалу може не відбутися. So I wonder if it's possible before beginning a lesson to even create just a space, like Ron said, to help practice the skills. So maybe the first 5 or 10 minutes of class, you spend doing a resourcing exercise or a grounding exercise or practicing some help now skills, just to be able to get that thinking brain back and engaged, so that the material that is new or the thing that they're needing to study for can actually like sink in. Тому Стефані каже, якщо є така можливість, то варто це робити, виділяти на початку заняття чи лекції бодай 5-10 хвилин на те, щоб разом, колективом провести практику ресурсності або заземлення, або використати щось із навичок миттєвої допомоги. Це те, що допомагає нам усім повернутися трохи ближче до зони стійкості, і тоді наша мисляча частина мозку вмикається, і буде легше всім разом працювати. And maybe for those who don't have class in person or don't have the ability to do it over Zoom. I know when I was working on my graduate degree, I did a lot of my classes online. And one thing that really helped to keep us engaged with each other, with our other students and with the professor, was throughout the week, we would have like an online discussion forum where we would talk about specific topics. But the professors could potentially even incorporate some of the skills into those online topics, like what are your resources this week, or who or what is helping you get through right now, and be able to have that back and forth in between classes as well. І Стефані каже, що, можливо, не всі зараз мають можливість проводити очні якісь зустрічі, але навіть в онлайні це теж можливо. Коли вона закінчувала магістерку, то також займалася багато онлайн, і вони мали такі зустрічі з професорами онлайн, і їхні викладачі використовували ці, тобто навіть якщо це не практики, такі практики, а наприклад, можна вплітати це у формі запитань в такі обговорення, типу, що допомагає вам переживати ці складні часи, або що є вашим ресурсом зараз у ці часи. І це така, як каже Стефані, як віддушина від цієї основної бесіди, коли ми можемо все-таки повернутися до цього, до свого якогось більш ресурсного стану. So in line with that, teachers may find that they are incorporating more nervous system regulation strategies into their teaching. І Рон каже, що учительству і викладацтву варто використовувати більше таких практик, які врегульовують нервову систему, збалансовують її у своїх педагогічних підходах. So if they're talking and the children are unresponsive, they might say, okay, let's take a break and walk back and forth in the room 10 times, or jump up and down 10 times, or take a glass of water and take a sip of it.
Тому якщо ви навіть в процесі заняття бачите, що аудиторія така не дуже реагує, можна зробити таку ментальну перерву просто в процесі, запропонувати, так, давайте ми всі зараз відійдемо від моніторів і там 10 разів обійдемо свої кімнати, або 10 разів підстрибнемо, або вип'ємо по склянці води. The mathematics or art teacher may invite the students to notice shapes that they see on their wall, and see if they can identify 3 shapes and notice them, and then ask if they notice a place inside of them that's just a little calmer. Якщо йдеться про лекції, наприклад, з математики або якісь мистецькі, можна запропонувати студентству знайти 3 різні форми в тих кімнатах, приміщеннях, де вони перебувають, просто зауважити там 3 різні форми десь на стіні чи на підлозі. І після того спробувати відчути, яке місце в тілі, де на рівні тіла вони стали почуватися більш безпечно, більш захищено. In fact, I would invite people to do this now. Maybe look around the room you're in and see if what shapes you notice. Squares, circles, triangles. Арон пропонує зробити цю вправу просто зараз. Роззирніться, будь ласка, кімнату, в якій ви перебуваєте, і спробуйте знайти 3 якісь фігури. Квадрати, кола, трикутники. And now I invite you to notice 3 colors, 3 different colors. А зараз зауважте 3 різні кольори. And then I invite you to notice a smell. А зараз зауважте якийсь запах. And now I invite you to notice the temperature on your cheeks and on your forehead. А зараз зверніть увагу або зауважте температуру своїх щік і свого лоба. Now I invite you to notice if your breathing has slowed down a little bit or not. А тепер зверніть увагу, чи сповільнилося, наприклад, ваше дихання, або ні. And notice if there's a place in your body that is a little bit more comfortable or calmer. І спробуйте відчути, чи є місце в вашому тілі, яке почувається тепер трошки спокійніше або трошки комфортніше, ніж до того. Таназ написала в чаті, що вона також зауважує дихання, чи воно поверхневе, звідси з грудей, чи воно таке глибоке, більше животом. I just read out Tanaz's comment from the chat. Okay. So again, I'm wondering if there's any comments or questions. Так, чергове запрошення ділитися коментарями або запитаннями, якщо вони є. Аня.
А у мене виникла ось така ідея. Я згадала свої студентські роки, і зараз мені стало якось так, мабуть, сумно від того, що я не знала ці практики. Бо мені здається, коли ти перед початком іспиту, а зробити ось таку вправу, це дуже гарно, так он Наталю киває. Так. Це чудова можливість зосередитись, переключитись та настроїтись на те, що ти зараз маєш спілкуватись з викладачем чи викладачкою. І мені здається, що шанси отримати вищий бал, вони значно підвищуються, виконуючи на початку іспиту ось подібну вправу. До речі, ніхто ж навіть не здогадається, що ти зараз в процесі і щось таке ще корисне робиш. Yeah, Anya was saying that she remembered her student years and she felt sad that she didn't know the skills when she was a student, because she now thinks that using those skills even like before tests or exams, this might help you get back into your resiliency zone and use more of your thinking brain, and no one will even notice what you're doing, or no one will know what's happening with you. But that might be really efficient in terms of getting yourself back to studying, to thinking before you actually start talking to a professor during the exam or something. Agreed. Yes. Tanaz, did you want to say something, or you're just agreeing? I was appreciating Anya's point. Та Танас каже, що просто погодилася з тим, що Аня сказала. Ну, я теж з цим дуже згодна. So we I can say know that. even, Go ahead, Stephanie. sorry, I was just gonna, to Anya's point, I was going to say, I know even in my kids' elementary school, before a test, they will give all of the kids peppermints. And there's some study that shows that peppermint helps kind of engage the senses that you need for test taking. But it's to the point now that when my kid has a peppermint, they're like, oh, I'm smart, I can do anything. And so even just those small sensory ways to engage can help us feel more prepared for that next task that we have to do. Стефані каже, що якщо я правильно зрозуміла, то в тій школі, в початковій школі, де вчиться її донька, дітям перед іспитами, чи там не іспити, тести, якісь контрольні, дають м'яту. Не знаю, в якому вигляді, але що м'ята, вона активізує типу теж якісь чуттєві, напевно, на рівні відчуттів якісь сенсорні штуки, і типу краще налаштовує на мозкову роботу, але зараз це в дітей навіть викликає таку асоціацію, типу, якщо я там зараз погризу м'яту, то я буду дуже розумна, і все типу в мене вдасться, і тобто будь-які такі сенсорні речі, які можуть допомогти заспокоїти нервову систему, вони типу корисні і ефективні в плані того, щоб задіяти свій мозок. And so I think that the answer to how do we support each other in critical moments, at least part of the answer, is to help people get back into their resilient zones. І тому відповідь на запитання, яке було в нас сьогодні, як підтримувати одні одних у критичні моменти, воно часткова, принаймні, відповідь на це запитання полягає в тому, щоб допомагати одні одним повертатися у свої зони стійкості. To help students learn how to identify and access and return to their zone, and for colleagues to realize when we should be talking to each other for help with getting that. Тому це про те, щоб навчити студентство і підтримувати студентство в тому, щоб вони використовували ці навички, які допомагають повертатися в зону стійкості. Точно так само можна їх використовувати в спілкуванні з колегами для підтримки одні одних. I'm just wondering how we can celebrate and honor teachers more. Рон каже, що думає про те, як нам дати учительству і викладацтву ще більшого визнання і більшої шани.
Саме над цим і працює ТКЕМ. That's what EdCamp has been trying to do. Yeah. Thank you. I know even on Mondays when we are meeting with the PLAST group to talk about working with children, a lot of times the skills can, I put it in the chat, but they can be used with students of all ages. So from very young to college age. So I'm sure that if anyone is able to listen in either live or to the other recordings, that there would be helpful information during those sessions as well. Так, і Стефані каже, що по понеділках у нас зустрічі з пластом, з виховниками, виховницями пласту, і ми там теж багато говоримо про навички, як працювати з дітьми в ці часи, але як Стефані написала зараз в чаті, стратегії, які ми пропонуємо, про які ми тут говоримо, вони працюють з дітьми і молоддю різного віку, від початкової школи до студентства університетського, тому якщо є можливість дивитися ці сесії в записі або приходити на них, то теж щиро запрошуємо. Я хочу нагадати, що час нашої зустрічі 17:30, і він однаковий, посилання і час однаковий в понеділок і в середу, то ви можете приходити в будь-який зручний для вас день. Anna just reminded that we're having our sessions on the same time, every Monday and Wednesday at 5:30 Kyiv time PM. So everyone is welcome to join in. Аня, завершуй, мабуть, якимось напутственним словом. Так, і, мабуть, ми маємо завершувати. Якщо у вас є якісь запитання або коментарі, ви можете їх написати в чаті або поставити їх зараз голосом. У нас є ще 2-3 хвилини на це. І так, ось пані Оксана пише «Дякую». І мені здається, що цей час є надважливим для вас, і для педагогів, які у вас викладають, і для нас всіх, бо ми про це вже говорили, саме в студентстві є велика потреба для того, щоб саме ви зберегли себе зараз, для того, щоб саме ваші педагоги зберегли себе, бо вам представляти нашу країну на міжнародній спільноті, і ви це робите вже зараз і будете робити ще в найближчі роки, тому сподіваємось, наші поради були для вас корисні, і ви зможете, використовуючи ці практики, полегшити собі і навчання, і побут, і будь-які інші речі, і це знизить ваш рівень стресу, і дасть можливість бути ще більш ефективним. So Anya says we will be wrapping up for today now, and thanked everyone for joining the session. She said that the students are very important for Ukraine right now, because that is the generation that is and will be representing Ukraine abroad in coming decades. So they are very important, and it's really great that they do come and do want to support themselves, as well as teachers are important, because they are for those students and they are for them here, and that's why everyone has to be taken care of. And Anya really hopes that this session was helpful for them, and that they will be able to use the skills and support themselves. So thank you for being with us. Thank you for sharing your wisdoms and knowledge and skills, and see you all on Monday, right? Yeah. Тоді побачимося в понеділок. Дякуємо всім за гарний час разом і до зустрічі. Дякуємо, до зустрічі. Па-па.
Bye-bye. See you on Monday. Bye. Thank you.